To respond earlier and with dignity, the Shock-Responsive Social Protection and Flood Anticipatory Action Project is being implemented by ESDO with the support of World Food Program and implemented in close collaboration with the government of Bangladesh. The project supports 55,000 flood-prone households across 6 upazilas of Jamalpur and 3 upazilas of Bagura. Beneficiaries are selected from government social protection schemes, including women, older persons, and persons with disabilities, ensuring inclusion and dignity. The project develops a proof of concept to integrate shock responsiveness into national social protection systems. সচেতনতার সহিত প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য বলা হচ্ছে। বন্যার সময় খাবারের সংকট মোকাবেলায় জরুরি শুকনো খাবার, শিশু খাদ্য, অল্প পরিমাণ নগদ অর্থ, শুকনো বহনকৃত হচ্ছে আপনার চুলা, ভ্যান, ডিএসএলআই, মোমবাতি, খাবার স্লাইড। মাইকে শুনলাম বন্যার পানি অনেক দ্রুত আইতাছে, এই জন্য আমাদের দলিল পত্র, আইডি কার্ড, বাচ্চাদের বই খাতা অনেক পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে আমরা গুছাইয়ে নিতেছি। By strengthening government coordination, data systems, and early warning mechanisms, humanitarian assistance can be delivered before floods peak, not after damage is done. When flood triggers are activated, each household receives 5,000 Bangladeshi Taka anticipatory cash assistance. WFP সহযোগিতাতে আমি বন্যার সময় 5,000 টাকা পাচ্ছি। এই 5,000 টাকা নিয়ে আমি চাল ডাল কিনে আমার পরিবারকে আমি ভালোভাবে চলতে পারছি। WFP এর বন্যার সময় বিকাশের মাধ্যমে 5,000 টাকা পাইছিলাম। এটা দিয়ে চাল ডাল অনেক ওষুধপত্র কিনে আমি ভালোভাবে চলতে পারছি। এই বন্যাকালীন WFP সহযোগিতায় আমাদের 5,000 টাকা অনুদান দেয়। সে টাকা দিয়ে আমাদের পরিবার খাবার খাইছে, তারপরে সেবার জন্য সহযোগিতা পাইছে। This early support helps families prepare, protect food, safeguard assets, and reduce harmful coping strategies. Anticipation saves time. Preparedness protects dignity. Together, we are transforming how humanitarian response works, from reaction to resilience.